Hello students, welcome to the e-learning platform of BSIET's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying Industrial Hydraulics and Pneumatics, carrying the course code 22655. This is unit number 1, Introduction to Hydraulics and Pneumatic System. In the previous video, we have seen the different properties of fluid. The learning outcomes of this particular video are, at the end of this video, you will be able to state and explain Pascal's law. So let's get started. Pascal's law. Pascal's law states that the pressure generated by exerting a force on a confined mass of liquid at rest acts undiminished, that is, equal in magnitude and in all directions normal to the inside wall of the fluid container. Let me repeat it. Pascal's law states that the pressure generated by exerting a force on a confined mass of liquid at rest acts undiminished, that is, equal in magnitude and in all directions normal to the inside wall of the fluid container. We are going to see it in detail. So let us consider this particular diagram. So from the figure, if a force F is applied, so this is the force that we are applying on a confined fluid, that is the liquid in the jar. या जार मध्ये लिक्विड घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती आपण F हा फोर्स अप्लाय करत आहोत. जसं आपण त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय करू, अ प्रेशर P इज जनरेटेड, त्याच्यावरती प्रेशर जनरेट होईल. And this pressure P will act on the inside wall of the container undiminished, म्हणजेच काय, in equal magnitude and at right angles to the point where the pressure acts on the surface. Now let us see it again. याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, एका जारमध्ये एक पाणी घेतलेलं आहे, लिक्विड घेतलेलं आहे आणि त्या लिक्विडवरती आपण एक फोर्स अप्लाय करतोय. जसं आपण फोर्स अप्लाय करू तसं याच्यामध्ये प्रेशर जनरेट होईल आणि हे जे जनरेट झालेलं प्रेशर आहे दॅट विल ॲक्ट इन ऑल द डिरेक्शन्स, इन ऑल द प्लेसेस. हाऊ? परपेंडिक्युलर. इथं जर बघितलं तर या ठिकाणी या सरफेसला परपेंडिक्युलर आहे, इकडं या सरफेसला परपेंडिक्युलर आहे, खाली असं परपेंडिक्युलर आहे. ओके, दॅट इज नथिंग बट undiminished. Okay, that is the Pascal's law. According to Pascal's principle, in a hydraulic system, a pressure exerted on a piston produces an equal increase in pressure on another piston in the system. एका पिस्टन वरती आपण जे काही प्रेशर एक्झर्ट करू तेवढंच प्रेशर दुसऱ्या पिस्टनवरती त्या सिस्टीममधल्या ॲक्ट होईल. If the second piston has an area 10 times that of the first, the force on the second piston is 10 times greater, though the pressure is the same as that on the first piston. दोन पिस्टन्स आपण घेतलेले आहेत. एका पिस्टनचा एरिया हा दुसऱ्या पिस्टनपेक्षा 10 टाइम्स मोठा आहे. त्या केसमध्ये दोन्ही पिस्टनवरचं प्रेशर सेमच असेल, मात्र जो फोर्स आहे तो मात्र वेगवेगळा असेल. This effect is exemplified or illustrated by the hydraulic press based on Pascal's principle. जर आपण हायड्रॉलिक प्रेस बघितला असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं की आपण एका छोट्या रॉडच्या सहाय्यानं छोट्या एरियावरती छोट्या पिस्टनच्या सहाय्याने प्रेशर डेव्हलप करतो किंवा फोर्स देतो. तोच फोर्स दुसरीकडं त्या दुसऱ्या पिस्टनवरती ॲक्ट होतो की जो
मोठा आहे आकाराने आणि ती जी काही वेट त्याच्यावरती आपण ठेवलेलं असेल त्या हायड्रॉलिक प्रेसवरती ते वजन उचललं जातं. ओके. सोप्या भाषेमध्ये सांगण्यासाठी आपण ही फिगर कन्सिडर करूया. सो दिस इज वन पिस्टन हॅविंग एरिया A1 अँड दिस इज अनदर पिस्टन विच इज 10 टाइम्स द एरिया ऑफ A1. A1 पेक्षा 10 पट असणारा हा दुसरा पिस्टन आहे. दिस इज पिस्टन नंबर 1 अँड दिस इज पिस्टन नंबर 2. या पिस्टनवरती आपण एक फोर्स एक्झर्ट केला F1. सो हा जेव्हा F1 आपण एक्झर्ट केला तेव्हा या फ्लुईडमधनं तो फोर्स इकडे आला आणि तो या बाजूनी या पिस्टनला परपॅन्डिक्युलर ॲक्ट होणार विच इज 10 टाइम्स दॅट ऑफ द फोर्स F1. ओके. आणि ही जी गाडी त्याच्यावरती ठेवलेली आहे किंवा दुसरं कुठलंही वेट ठेवलेलं आहे ते इझिली लिफ्ट केलं जाईल बिकॉज द प्रेशर रिमेन्स सेम. इथलं जे प्रेशर आहे तेवढंच प्रेशर इकडं असेल, मात्र फोर्स मात्र त्याच्या एरियाच्या प्रपोर्शनेट बदललेला असेल. हेच इलस्ट्रेशन आपण एका छोट्या व्हिडिओच्या सहाय्याने बघूया. Hello everyone. We already know about Pascal's law, but you should also know that application of this simple law is enormous. You must have heard the term hydraulics. Hydraulic machines are machinery and tools that use liquid fluid power to do simple work. According to Pascal's law, the pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted unchanged to every part of the fluid. Here, there is a model of simple hydraulics that uses the principle. It is a U-shaped tube which has two arms and they are closed by two leak-proof pistons. Now here, the two arms have different cross-section. One arm has much larger cross-section than the other. So here, we say A2 is greater than A1, where A2 and A1 are the cross sections of the two arms of the U-shaped tube. Now, when we apply force which is equal to F1 to left piston, then it will create pressure which is equal to F1 divided by A1. As we know, pressure is equal to force by area. Now, the cross section of A1 is small, so we can generate greater amount of pressure easily by applying a moderate amount of force. Now, this pressure will transmit equally throughout the fluid and reach the larger tube. Now, here in the larger piston, the pressure would be F1 by A1. So, the total force working on the larger piston would be F2, and force as we know is pressure multiplied by total area. Here pressure is equal to F1 divided by A1 and area is equal to A2. So what is F2? F2 is equal to force divided by area. So this becomes equal to F1 divided by A1 multiplied by A2. Now, in case you have not noticed, the upward force applied on the second tube or the second piston is A2 times the force we applied on the smaller tube or the piston. So we see force gets multiplied many times. Thus, we can generate enough push to lift a heavy car by applying a much smaller downward push in the smaller piston, that is in the left arm. Thus, hydraulics is used to generate huge force by applying much smaller force in many heavy vehicles like bulldozers, trucks, etc. Hydraulic brake is used in heavy vehicles. Hydraulic lifts is used to lift heavy objects. So we see a simple rule can have such huge applications in real life. That's all for now. Bye bye.
So, to revise, in this video, we have discussed Pascal's law. In the next video, we will discuss the different fluid power symbols that are used to draw the hydraulic systems. Till then, thank you.